Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo directito, bienvenidos a al capítulo número 15 de esta serie. Y con todos vosotros, pues, con todos vosotros aquí, recordar que acabo de cerrar directo ahora mismo de Perla, serie de Minecraft que estamos ahora haciendo con unos compañeros, con amigos míos. Muy chula, por cierto. Os recomiendo que paséis a verla. Mi canal de YouTube subo todos los directos que hago por Twitch, así que si queréis ver los capítulos, los tenéis justo debajo en la descripción. Canal de YouTube. Bueno, y si os paséis por mi Instagram y me seguís, pues bueno. Pero eso es secundario. Pasará por mi directo de YouTube, por mi canal de YouTube, le dais me gusta, me seguís, os suscribís. Poquito a poco, no voy a pedir mucho. Más cositas. Va a haber cambios, aprovecho. No es este el directo para decirlo, pero bueno, aprovecho. Va a pausarse los directos de Minecraft, van a pausarse, o sea, la serie de Perla, puesto que ya empezamos los estudios, trabajamos, otros están haciendo estudios superiores, en fin, vamos a aplazar los directos de Perla a fines de semana por ahora, a no ser que tengamos una tarde libre y digamos, pues mira, estamos los tres, que somos los que componemos ahora la serie, podemos hacer un capítulo, bueno, pues nos juntamos y lo hacemos, pero como norma general se va a sustituir al fin de semana, horario el mismo, por la tarde, siempre por la tarde, 4 y media hasta las 6 y media, una horita o dos de directo, y en vez de llevarnos por la tarde, por la noche los directos de Witcher, que como lo estamos haciendo ahora, lo vamos a trasladar por la tarde. Por eso he empezado este directo ahora, para avisaros. Se van a trasladar por la tarde a la hora de más o menos Minecraft. Tendremos capítulos más largos, podemos hacer misiones secundarias, misiones principales, no habrá que partir el episodio y lo tendréis todo mucho más pues organizado. Y creo que no me olvido de nada. Así que nada, disfruta del capítulo. While searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. The sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to have taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt it always lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Bueno, pues eso es un resumen de las misiones que nosotros hemos hecho. Os recuerdo que estoy cerrando la ventana, perdonen. Tenéis esas misiones subidas al canal de YouTube ya la tenéis subida, además la hicimos hace 2 o 3 días. La tenéis subida, os recuerdo, aquí abajo mi canal de YouTube. La tenemos subida, si no entendéis, pues os explico brevemente. Estamos buscando a Ciri, que es la hija de un emperador. Y nuestra misión es buscar pistas sobre su paradero. O si alguien la ha visto o alguien la está escondiendo porque es perseguida por la cacera salvaje, pues con una hechicera tiene poderes y por aquí y por ahí, que nosotros todavía no sabemos, a la cacera salvaje le interesa tener a Ciri como aliada. Y estamos aquí en concretamente estamos en mapa del mundo, Percha del Cuervo, misión, bueno, 2 misiones que hay aquí. Se llama Asuntos Familiares, lo tenéis también en la descripción, o sea, en canal de YouTube. 2 misiones muy chulas. Muy chulas. La verdad es que este sitio hay misiones muy chulas. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues hoy tenemos varias cositas. Bueno, el otro día también organizamos un poquito el inventario, la comida, compramos comida, nos mejoramos la armadura, toda la armadura entera. Estamos poniendo un montón de armadura que tenemos que deshacer para obtener recursos, pero bueno, tenemos un montón de armadura y de comida sobre todo, y pociones también tenemos por aquí. Hicimos pociones, comestibles compramos, en fin, tenemos muchas cosas, la verdad. Así que hoy podemos hacer varias cosas. Podemos hacer misión principal, tenemos también misiones secundarias y tenemos también contrato de brujo. ¿Qué pasa? Que para los contratos de brujo pues se nos queda un poquito largas las misiones porque son nivel 10. Nosotros somos nivel 6, casi para 7. Somos nivel 6, así que ahora propongo, ya que estamos avanzando en esta misión secundaria, o sea, esta misión principal de asuntos familiares, bueno,
estamos haciendo ahora dos. Estamos tras los pasos de Ciri y luego asuntos familiares que encontrar a... Esta misión la estamos haciendo porque el varón este cabrón sabe cosas de Ciri. Y nosotros tenemos que hacerle un asunto que es que se tuvo pelea con su mujer, con su familia y tal. Y a cambio de él hablarnos de Ciri, pues nosotros como que le apañaríamos un poco y le arreglaríamos la situación. Entonces ahora estamos buscando a la mujer del varón sanguinario para que él a cambio nos dé información de Ciri para la misión principal. Tenemos aquí una misión secundaria que es la habitación de Ciri. Aquí la habitación de Ciri. Podemos mirarla a ver si hay algo importante, ya que estamos además en percha del cuervo. Podemos mirarla. Vamos a pasarnos por la habitación, está aquí al lado. Está aquí al ladito. Vamos. Está aquí al ladito. Pues ya pues si sabemos más cosas. Además creo que era dentro de la fortaleza. Sí, adentro de la fortaleza, adentro. Está dentro. Vale, vamos a bajarnos por aquí. Supone que por aquí está la habitación de Ciri. Cuidado, hombre, cuidado. Que te vas a ahogar, hijo mío. Vale, esta se supone que es la habitación de Ciri. Entonces, vamos al hijo. Ah, vale, guay. Aquí podemos poner todas las cosas que nos interesan, pero como ahora va... Hostia, ahora de peso vamos regular, ¿eh? Pues mira, esto... Lo voy a meter ahí. Espadas que no las vamos a cambiar, así que espadas las podemos dejar todas, bueno, menos las que tenga... Uy, esta no. Esta es tocha. Pero todo esto no podemos dejar. Esto lo dejamos. Esto... También. Todo esto se puede ir dejando. 16. Se deja. Y ahora esto también se deja. Esto se deja también. Y nos quedamos con eso ahora mismo. Y mira, tenemos 31,60. Ya vamos más vacío. Tenemos más cosas. Vale, pero eso no era lo que tenemos que investigar. Aquí tenemos que investigar. Voy a encender la luz porque no veo. Vale, aquí. Mira, aquí ropa. Siri must have used these. Looks like she left in a hurry. Vale, el libro de las maldiciones. Ese libro lo tengo yo. Lee el libro La naturaleza desconocida de las maldiciones. Eso creo que lo tengo yo. Objeto de misión, la naturaleza. A ver. La oscuridad natural de las maldiciones. No, este no era. ¿Cómo se llamaba lo que tengo que leer? Dedication to the Baron and his wife. Seems they had friends in high places in Vizima. Vale, no, pero espérate. Vamos a leer, era ese, pero vamos a leerlo porque nosotros no hemos leído nada. Era este libro. A mis queridos amigos Philip y Ana, del conde Lagebre, ministro de Cultura del reino de Temeria, Wisima, vale. Quien piense que las maldiciones solo son manifestaciones de la hostilidad de un ser hacia otro está muy equivocado. Sorprende lo habituales que son las maldiciones conjuradas sin querer sobre uno mismo o sobre el objeto cercano. Resulta difícil predecir las consecuencias. En muchos casos provocan daños e incluso la muerte. La muerte de la persona que sufre la maldición o que pasa tiempo con el objeto o ser sobre lo que recayó la misma. Por eso es básico tomar medidas para protegerse todo lo posible de estas maldiciones. Como mínimo, mándame a Amelia Veracruz León. Recomiendo lo siguiente. Como mínimo, Madame Veracruz recomienda lo siguiente: eliminar todos los pensamientos negativos e intentar hacerse con el otro, uno con el mundo
y lograr la armonía entre el cuerpo y la mente. ¿Cómo? Tía, tenemos aquí un montón de cosas para leer, madre mía. Vale, entonces utiliza misiones para encontrar rastro de dulce. ¿Por qué el rastro de dulce? Eso sí que no lo entiendo. Ah, vale. Hostia, las damas del bosque. Ostras, vale. O sea que el libro ese nos daba información de Hendrik. O sea, al principio ya le pensó que aquella bruja era Keramet, pero después se dio cuenta de que Hendrik se refería a otra persona que vivía en el Zanagal del Jorobado. Así que el brujo se adentró. Vale, ¿y esto por qué lo hemos averiguado nosotros? A ver. Inventario. ¿Por qué hemos averiguado nosotros eso? A mis queridos amigos Phil y Anna. Del Conde de la Guerra, Misión de Cultura, Ministro de Cultura de Ushima. Filipiano, no sé quién es Filipiano, no sé si estaban. Voy a mirar a ver si en el personaje Philip y Anna. Aquí no está Philip y Anna. No está. Pero Hendrix sí es este. Vale, bestiario, espectros. Apariciones nocturnas, doncella de la peste. Qué guay todo esto que estoy viendo. Vale, o sea que tenemos que ir a... Vale. Apariciones nocturnas. ¿Hemos acabado entonces la misión secundaria de la otra? Pregunto. O sea, la misión secundaria esta de... Ah, vaya aquí. Vale. Vamos a ir a la cocina ahora. Esta... Aquí vi una niña antes. Piel de ovejo. Piel vieja de oso. Vale. Me crees que así me suena a mí. Con esta hemos hablado antes, claro. I am. And you're Geralt. How do you know? Fishy white hair and a medallion shaped like a wolf. Siri told me about you. Look familiar? My top. Where'd you find it? Ciri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day, and Siri carved it for me. Such a shame she had to leave. Todo el mundo sabe dónde está Ciri menos nosotros. You and Ciri talked a bit, didn't you? We did? Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you, and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. Vale, vamos a actualizar esto. Vale. Hecho. Vale. ¿Qué amigo? No sé. Ciri wanted to help a friend. Any idea who it was? What do you mean, who? Her friend. She said he was in trouble and that she had to save him. Do you know where Ciri is? No. One day I bought her breakfast and she was already gone. The Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. But Ciri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone.
Beautiful as gifts go. Hide it well, don't show it to anyone. It's worth a lot. Thanks, Gretka. Have fun. I'm not playing. I'm helping. Vale, entonces, espérate, porque entonces tenemos más... Bueno. Vale, estamos cerca de encontrarla. Vale, esta no la vamos a hacer. Pero la habitación de habitación. Vale. Vamos a hacer las damas del bosque. Vamos a hacer las damas del bosque. Sí, porque estoy viendo que todos hablan de Jenny de los bosques, ahora que he elegido esa media. Vamos a hacer las damas del bosque. Vamos a ello, vámonos aquí. ¿Por dónde se sale? Por aquí. Vámonos de aquí. Vale, sardinilla. Hoy tenemos un día guapo. Entonces, mundo. ¿Dónde tenemos que ir? Encuentra las pistas. Aquí. Está aquí. A la dama del bosque, entonces vamos a hacer una cosa. No tengo nada con lo que hacerme teleporte. A poner el marcador. Vale, vamos a salir primero de aquí. Soy el primero de todo. Y nos vamos a ir yendo para el zanado del jorobado, que puede ser que haya información sobre la mujer del varón sanguinario, porque está en una especie de pantano, según leímos. Está en una especie de pantano. Así que vamos al lío. Por aquí no. Por aquí. Vámonos. Pues está muy guapo el juego, tío. Está muy guapo. Os recomiendo mucho que lo jueguéis, porque además es un juego que, a pesar de que tiene 7 años, me parece un juegazo. Si le compara, además un juego que se le ha comparado mucho con Red Dead 2 y con Assassin's Creed Valhalla, que por cierto tengo los dos juegos. Si queréis que los suba, hacemos serie de Assassin's Creed Valhalla y de Red Dead Redemption 2, sin ningún problema. Lo he jugado, el Valhalla lo he jugado, el Red Dead no. Lo he jugado la parte 2, digo. Pero que si queréis que le demos a tope a ese, pues se le da a tope. Valdetilo, vale. También saber que esto es Valdetilo. Está hablando de anuncios, no queremos nada. Son dos, se lo ha comparado mucho con esos dos juegos, y así que si se lo ha comparado, malo no tiene por qué ser. También veo que la historia tiene un nivel de profundidad, tiene un puntito más.
Bueno, el sonido ambiente ya... Bueno, eso es para dejarlo aparte y hacer un vídeo solo de sonido ambiente. Que viene involucrado el viento, todo. La música... Es juego del año. Estamos jugando a la edición juego del año. Así que no me extraña tampoco. Pero eso, se lo compraron con juegos muy top. Que hace 7 años no se hacían juegos así... chulos. Y este juego me lo apañé gratis además. Cuando hubo un super descuento, creo que me costó de euro y pico. ¿Para de euro y pico este juego? Este juego no vale de euro y pico, vamos. Ni de coña vale de euro y pico este juego. No, es imposible que valga de euro y pico. Este juego no vale de euro y pico nunca. Y me lo apañé y dije, bueno, como me gusta a mí el tema roleplay y ese tipo de juegos, digo, ¿por qué no? Me lo apaño. Así que estamos jugando a día de hoy. Y a ver qué tal se da. Vale. Aquí estamos ya en la... Esta del jorobado. Vale. Dulces. Muchos dulces. Vale, galletas. Tenemos que encontrar galletas, creo yo. Ah, no, gusano. Hostias. Hostias. Vale, creo que es aquella casa, ¿eh? Más galletas colgando. Más dulces colgando. Vale, creo que estamos, ¿eh? Aquí hemos venido de tomar antes, ¿eh? Hemos venido aquí antes. Cooked and bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said, how tasty, best sausage I have seen. Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire, gonna roast him up. 1, 2, 3, the one to fetch the kindlings. Thee! Interesting rhyme. Don't know you, go away. Bueno, los niños, chaval. What are you doing out here alone? We's not alone. We's with Gran. But where did you all come from? We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Didn't know that? Este es el simpático del grupo. I'm looking for the witches of Crookback Bog. You looks like a witch yourself. Witches? Of the bog? We can't go in the bog. Gran don't let us. When my brother Zamet went missing, Gran said it was 'cause he went in the woods and got lost. Gran cried an awful lot after that. He could still come back. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassie's got tits. Qué grande. Once, when the army was here, he says, "Hide them lasses in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits, and it's torturing the poor lads." That's what he said. Anyone else here besides you? Meaning who? Someone who might have seen the woman? Like the six-eyed tree? Tree slapped all year. But there is Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed.
But who are you, wearing swords like a bandit? Who's Johnny? Johnny ate a cat. Come the more in some furry shat. Watch your language. They tells tales and tales, naught but tales. Are you one of the witches of the swamp? I hear Crookback Bog. Witch? Me? Nay, I've no broom nor owl and not one wart on me nose. Got a pretty nose, see? Gran's got a lovely beak. Oh, you darling girl. Oh, kids are so sweet. You look after these kids? They're my grandchildren. Gran's good to us. Gonna be soup with scratchings for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Seen them in the woods. No one has. Just talking to the kids. Asked them if they'd seen a young woman. I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. You're betrothed. Daughter, actually. Anda. What? My dear, sweet little daughter and her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm. A bit of help, please. A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, 'cause I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in a corner. I'll make sure you do. You, be gone. Be gone! Vale, con que vale, con que la han castigado. Habla con este pavo, que este pavo sabe mucho. Can't come in here. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. He won't talk to you anyway. Gran don't like you. And Johnny's made up. And strangers steal kids. Just got one question for you. Don't be asking no questions. You're a stranger. Not allowed to talk to strangers. Can we eat now? Soup with scratchings. You hear? Says he's afeard of you. Stop scaring my kids. Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran says Johnny's made up. Have any of you ever seen Johnny? Of course. Looks just like him. Then why do you say he's made up? Gran says so. And Gran knows lots. Does your Gran treat you right? She ever hurt you? Never. When we're bad, she cries. She's scared. Says strangers might take us. And we'll disappear. The boy who plays with Johnny, he must be brave. Not brave, just stupid. Sat his bare bum on an anthill once. But yeah, he plays with Johnny. He don't listen to Gran and goes in the woods, and then he's got to have a time out. And eats snails. Yuck. The girl I mentioned is in danger. You gotta help me get your Gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right, but you've got to do something for us too. Play hide and seek. Gran never does. Says her feet hurt. Let's play. You hide,
But if I find you, you have to help me talk to the boy who knows Johnny. He thinks he'll find us easy. Means he's never hid from the black ones. No looking, and you have to count out loud. All your fingers, toes too. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Ready or not, here I come. See you. Come out. I can see you. There you are.
one left hiding. You're a wizard, right? Gonna show us some tricks when we get to the cottage. No, we'll talk about your promise. Found you all. Now you gotta keep your word and help me talk to Johnny's friend. Why wouldn't we? Promised, didn't we? Gran! Gran! Bumblebee bit Yagner in the arse! Gran! Me veo. Don't be afraid. Don't know nothing. I won't hurt you. Where's Gran? She's busy. Why are you scared to talk? I'm not scared of nothing. You're all scared of something. Would have told me about Johnny otherwise. I'm worried about Johnny. He don't come round no more. Once, when we was mushroom picking, I saw his burrow. But Gran yelled at me. Said not to talk to strangers, 'cause then kids go missing. She worries about Johnny too, though she says he's made up. Where are you and your friend's parents? Dad, some starved, others were killed, like mine. One day, we went out at dawn to look for berries in the woods. Still some around back then. When I was coming home, I heard the yells, then laughing. Went up and hid in the bushes near the woods. My mum yelled, and the soldiers laughed. Laid my pa down by the barn door. His head clean off. And then my mum. It's all right. That's enough. I just want to talk to Johnny. He could know more than you. Not gonna hurt him, right? Que han decapitado a sus padres, tío. He's not What? made up. I'm not gonna hurt him. Hostias. Johnny used to be boy, 'cause Gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashes. Que han decapitado a sus padres, hermano. Where can I find Johnny? Hostia. Little meadow on the edge of the swamp. Vale, vale, vale. Tenemos la pista de Johnny, ¿eh? Strange tree grows there. Look Vale, around. vale, vale. You'll see him. Thank you. Hostia, pues vaya historia la de este niño, ¿eh? Hostia, chaval. Vale, nosotros nos vamos de aquí. Aquí ya no pintamos nada. Hostia, está la abuela ahí. Por ahí está la abuela. Nosotros no queremos saber nada de la abuela. Nosotros queremos ver a Johnny. Vale, este es el árbol grande que nos dijeron. No queremos pelear, no queremos pelear, no queremos pelear. Pero sí que se busca pelear. Si queréis pelear, se busca, ¿eh? ¿Queréis pelear, no? Vale, vale, no lo cargamos, ¿eh? Que con esta espada se da gusto. Qué cabrón, hombre. Vale. Looteamos. Vale, para aquí está Johnny. Y Johnny es el que nos va a decir dónde está Ciri. Bueno, sí, Ciri, tenía noticia de Ciri. Vale, vale, vale. Hostia, espérate.
Bueno. Vale. ¿El Igni le afecta? El Igni sí le afecta. Venga, crack. Venga, para la lobby. Esencia acuática, trato venenoso. Hostia, pues ha dado cosas tochas, Esto lo quiero lootear también. ¿No puedo lootearlo? Vale, aquí. Vale. Estamos cerca, Sigue la huella de Johnny, a ver. Van para allá, ¿no? Sí. No, van para allá. Vale, ahora. Vale, estamos cerca. Vale, está la madriguera. ¿No puedo meterme? Hostia, no jodas. Venga, hombre. Johnny? What? ¿Qué es esto? ¿Avatar 2 o qué? ¿Qué es esto? You're a Bucka? A Luton? Ah, a godling. Not many of you left. I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Tell me everything, from the start. Where did you see her? What was she doing? It's important to me. Why not? You know the kids from the clearing well? Don't be afraid. Not gonna hurt anyone. This where you live? Orgullosísimo de su madriguera. Good location. Must know about everything that happens in the bog. Doesn't bother you having monsters for neighbors? What's wrong? Can't talk? Why? ¿Cómo? Lost your voice? Can I help you somehow? Can't understand you. Try to explain it somehow. Want me to follow you? No choice, I guess. Vamos a seguirla. Watch out!
Ahí está. Stay close to me. This the place? Let me look around. Something's on the ledge? Something that'll get you your voice back? Guess I gotta make this climb. Qué bicharraco, nene. Maybe he meant this bottle. Toma, Johnny. A ver si me puede hablar, hombre. Whiskey! Slither! Ringworm! Rubbish! Bumblebee! Flabbergasted! Ha! The sound of it! Peter Piper picked Prince Proxima a pack of pickle peppers by the Pontar. Done celebrating? My favorite words! Life without savoring the sound of surreptitious shenanigans is like licking snails through a cloth. Thank you for this, noble whoever you are. Long be your life. Hang on a minute. I helped you, now you help me. Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favors? How'd you lose your voice? One morning I awoke and opened my mouth for my usual bout of singing with the thrushes. Lo and behold, no sound escaped. I tried and tried, almost burst a blood vessel. Then I went to the village, because word has it the new cunning woman works miracles. But people began crying out, "A smudger! A smudger!" and sicked their dogs on me. Do I look like a smudger to you? Not a bit. I thought not. So it must be the crone's doing. Who else would curse me? Blackbird friend of mine located my voice, but I was helpless to retrieve it. Couldn't ask a raven friend to just give you the bottle? Ravens serve the crones. They don't have no one. Hostia, eso marrón. How do you lock someone's voice in a bottle? Just wondering. As am I, especially as mine's a voice to crown all voices. Sometimes it's like a forest brook, at others like a roll of thunder. And let's be honest, I talk enough to fill 3 barrels or more. Somebody used some powerful magic on you, as a prank or just to be mean.
I'm looking for a young, ashen-haired woman. See anyone like that? Did I ever? Remember it as if it were yesterday. Soon as I woke, I went to empty my bowels. My favourite part of the day. Defecating to the sunrise. Downright glorious. Suddenly, heard a bang. So loud it couldn't have been me. And that lass appeared. Out of nowhere. Young, ashen-haired. Just like you said. Wounded and panting to boot. She raced off towards the children's hut. Quick as if the crones were after her. I yelled some unpleasantries. She disturbed my morn. Sadly, I'd lost my voice, so I don't think she heard me. What do you know about the crones? They're as old as this forest. Cruel, vindictive, not to be crossed. What if someone does cross them? Might take his voice, might take his life. Depends on their whim. They're nasty, although they care for this land and its folk in their own way. Supposedly they always keep their word, but you must be careful what you ask for. Won't find them until they want to be found. See them until they want to be seen. But remember, they see and hear all that happens in the mire. I've been to the village in the swamp. Met a woman who might have been a crone. Did she seem confused to you? Nuts, completely. So I'm not crazy. That's no crone. That's the granny who takes care of the orphans. Claims the kids made me up. Me! An orphanage in a swamp? What do you have against swamps? Lived here my whole life, and I heartily recommend it. She ran off toward the orphanage. Kids could know something, or the old woman who takes care of them. Oh, that old hag don't speak to strangers, and you're a stranger. Will she talk to you? I have spoken to her, got my ways. So be it. You helped me, and I'm here for. Come with me. Hombre, si nos ayuda mejor que mejor. Si nos ayuda mejor que mejor, hombre. Ugly bastard. Tía, si tenía cosa tacha, La aldea esa se supone, ¿no? El orfanato, esa es la aldea de los huérfanos. Tienen que ser esa, vaya. Tiene que ser esta, vaya. Si no, no sé yo. Good. It's clear. Not a crone in sight. I need to sing to Gran. That ought to calm her. Little Johnny softly gazed, fire waning pale. Pop! A spark jumped out and whispered, "Listen, I've a tale." You got your voice back. I did, though I seem to have lost an octave somewhere in the process. I shall look for it when I get home. You're not allowed here, Johnny. You shouldn't have come. Calm down, Gran. Don't get angry. It's not good for you.
take me to the Crones? Forgive me, Gran, but this fellow absolutely must talk to the ladies. No, she's not allowed. Please, it's important. The fellow will be quiet. Gran, please hear me out. I found little Yagna when she got lost, did I not? Did I break Ginny's fever too? I did. I ask anything in return? No. Didn't even fuss out my Hostia, este sabe negociar, este sabe negociar. Well, now I want something. Gran, help this fellow. Because otherwise he'll pester me day and night, even during potty time. His lass is missing. Perhaps the ladies can help find her, eh? Well, since you put it that way, Johnny, I'll help him. Come with me. Las moiras. Johnny's a good lad, though the ladies don't like him. No, foul creature, they say. Don't like him. Who are the women in the tapestry? Those are the ladies. Ladies lovely, with power o'er all. Beseech I thee, answer my call. Before you a worm crawls, wretched and small. How dare you disturb our rest, woman? Someone speaking through you? Good looking and clever, too. Where have you been hiding, boy? So you're the three crones? Crones? When it's nothing to do with young man. Village bitches have been gossiping again. There's no limit to how jealous and petty humans can be. Do we look like crones to you? Go ahead, check. Touch me, white-haired one, where it pleases you most. Is it my imagination, or is this tapestry made of hair? Oh, he's got a sensitive touch. Touch me more, boy. Touch me more. Un poquito. Where do you get human hair? Never heard of the cutting? Round here, a young boy turns into a man when they cut his hair for the first time. Our sister weaves tapestries of this cut hair. If the weft is straight, happy's the fate. What if the weft's crooked? Then it must be unraveled. Is this a curse? You trapped in the tapestry? Oh, he's curious. We don't fall victim to curses. We cast them. I'm looking for the woman with ashen hair. I know you met her. Where is she? Oh, he's impatient. Perhaps he only likes ashen-haired girls. The young woman. She's my daughter by choice. I raised her. If she's shapely, what does it matter? Matters to me. I believe we've hit a nerve. He's bubbling like well-fed yeast. Oh, that's how I like him. It's clear you met her. Tell me everything.
That was blunt. Well, perhaps it's for the best. Tell me, have you got bollocks? Do you fear woodland beasts? Oh, hard times are upon this white-haired one. Brother has turned against brother. The land is soaked in blood. Evil reigns stronger than ever before. A dark power has surfaced near Downwarren. It feeds on hatred and disdain. Destroy the beast, and we may be grateful. Tell you all we know about this ashen-haired maid. Dark power? You need a knight-errant, or a witch-hunter, not a witcher. The alderman of Downwarren will tell you all. Remember to collect payment from him after you complete your task. And now our servant will bring you the dagger. A dagger? What for? When the alderman sees this dagger, he'll know we sent you. He'll aid with all. I'll talk to the alderman, but I can't promise anything. Move, woman! Give the young man the dagger. And you, White One, return only once you've completed the task. Aye, mistress, right. On me way. Dagger. Gotta bring the dagger. The dagger. For you. Lady told me to give it you. Here it is. The dagger. Place the alderman's payment on the stone. Stone there. Stone shear. Stone nose. Stone ears. Vale. Vale, pues esto lo vamos a dejar ya para el siguiente, ¿vale? Tenemos que matar una especie de bestia y hablar con un regidor en Madriguera Baja, que no sé dónde está además. Madriguera Baja... Ah, mira, desbloqueamos otra aldea. Y esta aldea tampoco la conocemos. Vale, pero tiene que estar por aquí, ¿eh? Sí. Vale, chicos, pues esto lo vamos a dejar para el próximo episodio. Como veis, historia muy bien hecha. Está muy bien hecha esta historia, la verdad. Y... ¿Esto qué? Y la verdad que a mí por lo menos no me aburre. O sea, están como muy bien hechas la historia. Y bueno, haremos en el siguiente episodio esa misión. Ahora no lo haremos, no lo vamos a hacer ahora, pero lo haremos en el siguiente episodio. Y nada, recordad que tenéis aquí debajo el canal de YouTube para que me sigáis con todos los vídeos que voy haciendo. Todos los directos también los voy subiendo ahí. Mucha más serie aparte de esta. Estoy haciendo una serie de PERDERTE, de Minecraft. Y como ya he comentado, pues más adelante haré una serie de Assassin's Creed, Horizon, Red Dead también pienso hacer. En fin, tengo muchos juegos de rol que os pueden interesar mucho. Así que si apoyan mucho este vídeo, le dais like y comentáis debajo qué opciones, o sea, qué os parece el vídeo. Si vosotros tenéis un final alternativo, porque este juego tiene muchos finales alternativos, ¿qué habréis hecho vosotros? ¿Cómo lo habréis hecho? Bueno, si me lo comentáis justo debajo en los comentarios. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.